Koti Samaprabha Nirvignam Kurumi Deva Sarvakareshu Sarvada Narujaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vesha Rahue Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply with warmth and exhale deeply with sea. 7 times. Follow me through.
Om Kriya Bhavajinam. Om Kriya Bhavajinam. Om Kriya Bhavajinam.
Om Shri Guru Padikaya Namaha. 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 The deep transcendental Kriya consciousness has to the Kriya Pranayam. Step 1, inhale deeply with Va and exhale deeply, you see, through Sushumna Nadi. 7 times, follow me through.
the deep transcendental Kriya consciousness. That's the second pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See, halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental Kriya consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See, single breath. Follow me through 7 times. The deep transcendental Kriya consciousness and the Kriya Kunundalini pranayam. We are in touch with universal energy. With that energy and attention, let's pray for the welfare of the world. The first thing about infectious diseases. So let's pray Dhanvantri Maharishi through Mahata Babaji Vishnu 7 times as usual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinachanaya Trailogyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinachanaya Trailogyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinachanaya Trailogyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya
अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंत्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंत्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंत्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. Another problem we are facing in the world today is a war. And peace is not coming anywhere in some parts of the world. A lot of innocent people are suffering, so let's pray for Lord Bhairava to bring back peace and control the war. 7 times. Om Swarnadvaje Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kalabhairavaya Prachodayadi. ओम क्रिय बाबाजी नमः। Om Swarnadvaje Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kalabhairavaya Prachodayadi. ओम क्रिय बाबाजी नमः। Om Swarnadvaje Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kalabhairavaya Prachodayadi. ओम क्रिय बाबाजी नमः। Om Swarnadvaje Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kalabhairavaya Prachodayadi. ओम क्रिय बाबाजी नमः। Om Swarnadvaje Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kalabhairavaya Prachodayadi. ओम क्रिय बाबाजी नमः। Om Swarnadvaje Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kalabhairavaya Prachodayadi. ओम क्रिय बाबाजी नमः। For the Sathsang today, we are continuing with the light book by Lord Muruga. So we've been looking at different combinations of light rays, different metals, different strands, and different atomic energy bits. Let's continue with from the last class, few words, and then continue translation as usual. We are looking through the different rays of sunlight, and we have realized that there is every 24 minutes or every hour again, there is a new combination of the sunlight that reaches on Earth, and this combination of sunlight causes the differences in and changes in the human body, mind, and soul. And not only that, it also causes changes on the planet Earth. We realize that the sunlight has 4 different metallic rays, which are your magnetic rays, your copper rays, your gold rays, and the silver rays. We finished with the magnetic ray and the changes it brings. We are into the copper ray and what kind of changes it brings when it combines with the 3 strands and the 5 elemental bits. So we were in chapter 22 where we talked about the copper metallic strand, and we are continuing from there. So the sunlight that is coming from the center of the earth, which is the actual Isa energy, it keeps spreading limitless.
Even the planets that are around absorb the sunlight energy and use it as a fuel for themselves, causing the movement for these planets. So therefore, it is inferred that if there is no sunlight, there is no movement. Let us look at the origin of the sunlight. Once we know the source, then we also can deduce the real truth. First, let's look at the first book which was written was on the human brain and how the human beings are being activated and how the movement of this sunlight occurs where because of the fuel provided by the sunlight. So the second book, which is the light book, describes how this fuel that is gotten from the sunlight is used as for the movement of the planet Earth as well as for human beings. The third book, which is the sound book, talks about the particles that actually cause this fuel to cause the movement uh, because of the sunlight. It's a vehicle. It's a vehicle to carry. I'm sorry? It's a vehicle. Sound is a vehicle to carry. Sound is a vehicle that carries the fuel to cause this movement. Only sunlight causes all the planets and all the Atman to function. If one wants movement to occur seamlessly, one has to make it go faster and also exchange of energy has to happen. Sun is full of this fuel. The process of getting the energy is in the Atman. Thus, the Atman also has the mechanics of utilizing this fuel and is carried by sound. The three strands are the ones that are carried by the sound, which is very important and will be discussed in the third book. Thus, the Vedas themselves have interconnections with each other, and the fourth Veda, which is the Brahman, connects all of these together in a very sukshma or in a subtle manner. Coming back to copper metallic bits, the copper metallic bits during the noontime is highest amount of heat is being released. Only during this copper time, all the energy of sunlight, which is the complete sunlight or complete energy is given, which is around the 23rd Narige. During noon, the sun and the earth are in a direct straight line and therefore maximum heat energy is present. Focusing only on the second triangle, which is noon time, which is copper plus magnetic plus air combination, which is the 23rd Narige. Now, after the noon, the air elemental bits will stop and water is the next elemental bit. Every light ray, in order to get these elemental combinations are coming, but during each Narige, it is kind of in a particular different concentration of that elemental bit, and that elemental bit is actually enhanced. The absorption of earth of these bits is because of its own gravitational force. In the 24th Narige, you have the following combination. You have copper plus magnetic strand plus the water elemental bits. This water is in the center of the earth and which is in a vaporized form and it will vaporize because of the heat and it will rise above to absorb the sunlight. Therefore, the metallic bit depends on that. When it reaches the Vinmugri, it causes a swirl and it forms a different influence on the earth depending also upon the metallic bit. Therefore, only with water, the properties of the metallic bit changes a bit and will have a different influence on the living being and also on the planet Earth. Same thing happens within the human beings also. 4 kinds of water bodies are present in the human being. You have magnetic strand plus water, you have copper strand plus water, you have gold strand plus water, and you have silver strand plus water. The 4 different water bodies are described as below in the humans. Blood is an example of a copper strand with water,
And glands and the different hormones that are produced is an example of the magnetic strand with water. And then all the excretory liquids that are excreted are an example of gold and silver in combination with water. Thus, you have the similar four water bodies that are present and are compared to human liquids also. Copper metallic bits, three strands, and the water combination also changes, which also means the combination with blood also changes. Depending on the three strands, the blood also gets three kinds of energy. So, what is happening? Blood is actually being formed during the copper metallic bit and the water strand and one of the strands. So what happens in the 24th Narige is very special because it is the fourth Jaman border, which is your cusp there, and this removes all the toxins that are present in the blood. Therefore, all the cleansing of the toxins occur in the 24th strand, and this is very important for blood to help cleanse the blood from toxins and to purify the blood. This combination is very important. If one is aware of this combination and takes in the sunlight during that time, a lot of diseases formations can be avoided. Now, during the 25th strand, the copper metallic bit combines with the magnetic strand and with the earth elemental bit. Now, this has a different effect on the blood. For this time, glands are important and therefore that help the absorption of the earth elemental bit. All the planet properties and energy absorbed and is absorbed during this narrowing and makes it into a solid atomic bit, which is the soil. Now the soil then absorbs the copper vaporized energy and on earth and makes it into copper deposits. For all the organs to function properly, this solid atomic energy bit is very important, especially for the growth of babies and their growth. This narrowing is very important, and also for the planet Earth, this earth element is very, very important. Thus, the magnetic energy helps the human body to function properly. Now, all the five atomic bits through magnetic strands have higher energy for human body. This happens between the 20th to the 25th narrowing. Water and earth elemental bits will be very important for human physical body because the gravitational force of the elemental bit combinations. All the combinations are good for the earth planet as well as for the living on earth planets like plants and animals. For all physical body living beings, water and earth elemental bit with the copper metallic bit is very, very important. How does the Atman work? The Atman takes in the Akash elemental bit with the heat, whereas the body and the water elemental bit is used for the physical functions or movement of the Stula body. Now, with no veils around the Atman can receive the energy without any toxins. The pituitary gland usually destroys all the toxins that come from sunlight. However, if the veils are present over the Atman, this will not happen very easily. Now, the Earth planet, the toxins, this is for the human Atman. However, for the planet Earth, these toxins cannot be taken out because the Earth has its own limitations. Earth thus absorbs all the toxins and they can also be infused into the plants and animals. However, for the Atman, this Atman can get pure energy from the sunlight if and only if the veils are removed. And it is not affected by the toxins because the pituitary gland then removes all the toxins that is coming in. However, in the Kali Yuga, all these toxins reach the physical body and also reaches the human
rain. Therefore, the Atman also loses chunk of its energy at the end of Kali Yuga. Even if the Atman is purified, these veils will influence the capacity of the Atman to receive this pure energy. Therefore, if the veils are not removed, this could cause the energy to drain, and thus the veils must be removed in order to get the pure energy to spread. What are these veils? The three main veils described in the Kali Yuga is Anavam, Kanvam, and Maya. Anavam describes the ego aspect of it. The Kanvam describes the imprints, the karmic imprints, and Maya describes the understanding. Maya describes the general illusion. How to get rid of these veils? If you have the Anavam, which is the ego aspect, introspection is the best way to get rid of it. Kanvam, if it's the karmic influence, meditation and other tools are the best way to get rid of it. And for Maya, or the illusion aspect of it, understanding and clarity and awareness is the best way to get rid of it. And this should be in conjunction with regular prayers and complete humility and grace from the higher source. The three veils are usually present in the eyes of the human soul, comes from left from the mother and right from the father, and therefore they must be removed in order for the Atman to get purified and attain enlightenment or to get liberated. This can be removed also by your guru's grace and the control of intake of solid food. Reduction in intake of solid food is always recommended. Sunlight is the main source of food for the Atman, and therefore one has to take this with awareness and with humility and understand this is the Sukshma way. Ego is gotten through the intellect. Only ego gotten through intellect is the veil that makes it thicker. Humbleness that is gotten through the intellect will make the ego disappear and the veil to be destroyed and also increase in jnana. This knowledge or jnana is the actual absolute important truth, and sunlight itself, once the veil is removed and the ego is removed, will give the jnana itself. And that is end of chapter 22. I think it was a very important chapter for understanding the importance of sunlight, and even though the sunlight is there, how the veils prevent the pure energy from getting into the Atman. So it's important to let the veils through the eyes. I think it was very, very important to understand that. Yeah, so the importance of the removal of the veils to get the full energy of the sunlight. Because it's there, it's just that we have to take it, but in order to absorb it, we need the veils out. Yeah, that's true. So again, one should not get scared of all these limitations. Always something is better than nothing. So keep meditating, keep introspecting, and we will get just like Lord Vivekananda. Guruji Vivekananda was telling, let the stars move from the spheres, let the whole world stand against you. Keep on working on it. Keep on doing your duties towards sunlight. The light will come out. So that's what he was saying. So we have the tools. We have all the information. It's just a question of putting into practice. So with that intro, let's move on to chapter 23. Again, as usual, Muruga is going to give a little bit of intro and summary of the essential part of the light book, and then we'll go on. All right, chapter 23, Tamra Uliyatrul.
copper light energy. சூரிய ஒளி என்பது ஆற்றலின் களஞ்சியமாகும். So, as all of you know, sunlight is the real source of all the energies and movements. ஏற்றின் தன்மையினை கொண்டு ஒளி ஆற்றலின் அளவுகோலும் மாறுபடும். Depending on the amount of capacity of earth or person's atman, it is going to vary for different people. ஒளியானது பிரவாகம் கண்டிடும் தருணம் ஓசையானது உருவாகி ஆற்றலை ஈர்த்து அளித்திடும். ஒளியானது பிரவாகம் கண்டிடும் தருணம், when light is started spreading all around, ஓசையானது உருவாகி, that time the sound is also formed. ஓசையானது உருவாகி ஆற்றலை ஈர்த்தே அளித்திடும். So sound is formed, it is going to absorb the energy and then it is going to travel. So it's going to become a vehicle to transfer the energy. ஒளியின்றி ஒளியான ஓசையானது உருவாக இயலாது. So without sunlight there is no sound. Okay, so sunlight is the main thing. ஓசையின்றி ஒளியின் ஆற்றல் பரவிடாது. So without the sound, the energy won't be spread out everywhere. So it becomes a vehicle. Sound becomes a vehicle. கனிமவள ஆற்றலாகிய ஒளியின் தன்மை என்பது ஓசையின் துணை கொண்டே பரவிட இயலும். Again repeat, so through the vehicle, through the source of sound, the light energy is being spread everywhere. உரைகள் மாத்திரமே கனிம ஒளி ஆற்றலையும் ஐவகை மூலக்கூறுகளையும் புவிக்கோளுக்குள் இத்தளிக்கின்றன. All those three strands are giving the energy. So repeat again. மானுட ஆன்மாக்களும் மற்ற பிற ஆன்மாக்களும் ஓசையின் வடிவு கொண்டே ஆற்றலை ஈர்த்திடும். So the human atmans as well as other animal atmans, they all get the sun's energy through the vehicle of sound. Okay, through the vehicle of sound. Vehicle of sound, they attract, they absorb the energy, the atmans of human beings and the animals and everything. தாமர ஒளியாற்றல் என்பதும் உரைகளை பயணித்து அவை மூலக்கூறில் புவிக்கின்றன. Same thing with the copper metal also. மானுட ஆன்மாக்கள் தாமர ஒளியாற்றலை எவ்விதம் ஈர்த்து பெற்ற இயலும் என்றும் அதன் பயணியாது என்றும் புவிக்கோளினை அடையும் தாமர ஒளியாற்றல் எச்சலாற்றும் என்றுமே தொடர்ச்சியாக அறிந்திருக்கும். So we are going to continue with the copper from I think 23rd, I guess. So we are talking about it. தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது காந்த இழை, வெப்ப இழை மற்றும் நஞ்சை மூலம் பின்னடைகிறது. So all those three strands, magnetic, heat and toxic, right? Those three strands are going to spread out the energy to the atmans and the earth. வெப்ப இழையானது முதன்மையாக வெளிப்படுகிறது என்றும், we already talked about the heat strand is the first one, and then second we saw magnetic strand. காந்த இழை பின்னரை வெளிப்படும் என்றுமே அறிந்திட்ட நிலையில் இறுதியாக வெளித்தோன் நஞ்சிழைகள் மூலம் தாமிர இழையாற்றல் எச்சலாற்றும் என்றே தெளிவுறலாம். So now we are going to talk about the toxic strand, right? So toxic strand, how it is going to affect the atomic energy bits in the atmans as well as in the earth. தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது புவியின் இரண்டாம் செங்கோண சுழற்சியில் 16ஆம் நாழிகையில் துவங்கி 30ஆம் நாழிகை வரையே செயலாற்றும். So from the 16th நாழிகை starts, it goes all the way to 30th நாழிகை. 26ஆம் நாழிகையில் துவங்கி 5 நாழிகைகள் காலத்திற்கு ஆற்றலாய் புவினை அடைந்த நஞ்சிழைகள் மூலம் பயணிக்கும் ஐவை மூலக்கூறு நிலத்தன்மையை கொண்டிருக்கும். So from 26 நாழிகை onwards until 30, we are going to get the toxic strand, right? Copper, toxic and 5 elements. சூரியக்கோளின் மூலம் 4 கனிம ஆற்றல்களை வெளித்தோன்றும். எனினும் நில ஆற்றல் எனப்படும் நஞ்சிழையோடு கலப்பு கொண்டும் தருணம் அனைத்து கனிமங்களும் இரும்பு எனும் மாற்று கனிம வளமாக உருமாறும் என்பதே வியத்த உண்மை நிலையாகும். So strange when it is coming to earth, right? Earth atomic energy bit, all of the 4 rather, whether it is magnetic or it's copper, whether it is mercury, copper or silver or gold, earth time they all become the iron. So you have to understand that all becomes iron. புவிக்கோளின் நிலத்தன்மையின் தருணம் அனைத்து கனிமங்களும் இரும்பு எனும் மாற்று கனிம மூலமாக உருமாறும் என்பது வேற்று உண்மை நிலையாகும். புவிக்கோள் நிலத்தன்மையின் மூலம் உருவாக்கப்படும் இழையானது சூரிய சூழலை அடைந்தவுடன் 4 கனிம ஆற்றோடு கலப்பு கொண்டு மாற்று கனிமத்தை உருவாக்கும். Okay, so
first he says, சூரியக்கொளின் மூலம் நான்மை கனிமாற்றை அளித்தோன்றும் எனும் நில ஆற்றல் எனப்படும் நஞ்சையோடு கலப்பு தரும் அனைத்து கனிமங்களும் இரும்பு என்று மாற்றிக்கணும் மூலமாக உருமாறு என்று எழுத்தினாங்க. So on the earth they all become the iron. புவிக்கோளின் நிலத்தன்மையின் மூலம் உருவாக்கப்படும் மழையான. Then from the earth you're going to get those strands again go back to gravitational forces, go back to விண்முகடு. சூரியச்சுனை அடைந்தவுடன் நான்வகை கனிம ஆற்றலோடும் கலப்பு கொண்டு நான்வகை கனிம ஆற்றலோடும் கலப்பு கொண்டு, ஸோ ஆல் தோஸ் ஃபோர் மாற்று கனிமத்தை உருவாக்கிடும். ஸோ தட் டைம் ஐ திங்க் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் the rest of the atomic energy bits. So that time you have different kind of metals on the earth. That is mercury, copper, gold. They return back to the original thing. Yeah, we'll come back. தாமிர கனிமத்தோடு ஒன்றிணையும் தருணத்தில் புவி நில ஆற்றல் கொண்ட மூலக்கூறுகள் இரும்பு எனும் கனிமமாக மாற்றப்படுகிறது. So even though it is coming copper, but when it is going to join with the earth element, atomic energy bit, then it becomes iron. Okay. சூட்சுமத்தின் உச்சநிலைகளில் ஒன்று இரும்பு எனும் கனிமாற்று என்று. So you have to understand how the iron is being formed. பாதரச கனிமத்தோடு கலப்படும் நிலத்தன்மை கொண்ட நஞ்சு எதுவும் இரும்பாக உருமாறிடும். தாமிரம் அவைகளை உருமாறிடும். தாமிரம் வெள்ளைய கனிமம் நஞ்சுகளும். So essentially all of them form the iron in the earth. Because in the presence of toxic strand, that's what you need. Toxic strand and earth elemental combination. And yet with the combination always iron is formed. So therefore, if you have higher amount of toxic strand, which happening in Kali Yuga, that's why it's called as the Iron Age, because everything is getting converted into iron. Yeah, that's right. Correct? Is that that makes sense, right? Makes sense? Yeah. Golden Age, Silver Age, Copper Age, Iron Age. Mercury. Okay, yeah, that makes sense also. ஆற்றுகள் யாவும் இரும்பு எனும் மற்றொரு கனிம வளமாக உருமாறிட நிலத்தன்மை கொண்ட நஞ்சு என்பதை உதவிடும். So again is repeating. So as I said, toxic and the earth becomes iron. 4 கனிம வளங்களோடும் கலப்பு கொண்ட புவி நிலத்தன்மை என்பது 4 இரும்பு வழியாக உருமாறுகிறது. So that means even the iron is going to have 4 different iron, right? 4 different iron because 4. Okay, types of iron. பாதரச ஒளியின் மூலம் கலப்பு கொண்டு உருவாகும் இரும்பு எனும் கனிமமும் தாமிர ஒளியாற்றல் மூலம் உருவாகும் எனும் கனிமம் ஒத்தவையே என்னும் வீரியாற்றின் தன்மையில சற்றே மாற்றப்படும். டென்சிட்டி as well as வீரியம் என்ன சொல்றது? இல்ல, வீரியம் intensity, the way somebody is more rajasic, the rajasic property, virium, the reacting with some of the elements, right? Some reacting property, you can say virium. That is going to be different because the one with the mercury, one with the earth formed by the mercury, the earth formed by the copper, earth formed by the gold, silver. Going to have the different combinations. Yeah, different kind of things. So, வீரியாற்றின் தன்மை சற்றே மாற்றப்படும். தூய இரும்பு எனும் கனிமமும் உருவாகும். So, வீரியத்தன்மை கொண்டு இரும்பும் உருவாகும். So, clean, pure iron will be formed, and then those which are less pure iron will also be formed. So, let's see what he's talking about again. தாமிர ஒளியாற்றோடு கலப்பு கொண்டு புவியின் ஈர்ப்பிசையின் மூலம் கொண்டிடும் நஞ்சிழை எனப்படும் இளமுழுப்பியாகும் ஒரு அற்புத ஆற்றல் கலப்பினை கொண்டு இரும்பின் கனிமம் உருமாறிடும். இச்செயலுக்கு புவி நீர்மூலக்குள் அடங்கிய வெப்பையானது முழுமையாக திணைப்படுகிறது. So through the copper, when the iron is formed, it has a special property, he says. தாமிர ஒளியாற்றோடு கலப்பு கொண்டு உருவாகும் இரும்பின் 3ஆம் வழியாக நஞ்சிழையும் உருமாறி புவினை அடைகிறது. அதனுடைய கலப்பு கொண்டுள்ள ஐவை மூலக்குள் எத்தன்மை கொண்டவை என்றும் எச்சல் ஆற்றல் என்பதை அறிந்திடுவோம். So then he is going to explain the rest of the stuff. தாமிர இரும்பு இழை என்றே அறியப்படுகின்ற நஞ்சிழைதலில் முதன்மையாக பிணைப்பது ஆகாய மூலக்கூறுகளே. Because first he has ஆகாஷ்.
Again, there are different kind of ionized form. First, you're going to get combinations of Akash, right? Copper plus toxic plus Akash. Akash. இது முதன்மை ஆகாயமுழக்கு இவ்வாற்றலான புவியினை இழந்திடும் தருணம் புவிக்கோள் எவ்விதம் பயன்பெறும் என்று உயிர்களை இழந்தால். ஸோ வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆகாஷ்? தாமரை இரும்பு இழையின் முதன்மை ஆற்றல் என்பது புவியினை அடையும் தருணம் புவிக்கோள் என்பது இரும்பு எனும் உயிரை கனிமத்தை ஏற்று செயல்புரியும். புவியின் மேற்பரப்பு நிலை அதிக அளவில் கிட்டும் இரும்பு எனும் கனிமலமானது நான்கு களமியங்களின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டு என்று உணர்க. ஸோ those iron which is formed on the top of the earth is mainly formed by all those four elements. நிலமூலக்கூறுகளின் தன்மையால் உருவான நஞ்சிழை என்பது நிலமூலக்கூறுகளின் தன்மையால் உருவான நஞ்சிழை என்பது விண்முழுதனை அடைந்து சூரியச்சோடு கலப்பு கொண்ட பின்னரே இரும்பு எனும் கனிமம் வருகிறது என்னும் இது மாபெரும் சக்தி நிலையை உணர்ந்து கொண்டால் அது பிரிவுடன் சாராம்சம் எழுதப்படப்படும். Again, this is all repeats. No, but what happens with Akash? He's going to say again. Oh, it's going to say. Yeah. தாமரை இரும்பின் முதன்மையான மூலக்கூறு என்பது ஆகாய மூலக்கூறுகளே, ஆகாஷ். அவை புவியினை அடையும் தருணம் பல்வேறு ஆற்றலாக உருமாறிடும். When it comes here, it is going to have different energy. நிலப்பரப்பிலே வீழ்கின்ற ஒளி அலைகள் யாவும் முதன்மையான இரும்பு எனும் கனிமமாக உருமாறிடும். So first, it is going to become iron. தாவர இடங்களால் இருக்கப்படும் தருணமும் இவைகளின் உள்ளாற்றலும் இரும்பு சக்தியாக உருமாறின. Even plants also get the iron. I think this is why iron is more important for all the functions. Hold on. விலங்கினங்களும் பறவையினங்களும் இவ்வாற்றை விரும்பி okay, all the animals and birds also getting it. Yeah. My question is, when it says only when the toxic strand combines with copper with the earth element, it becomes iron, not with the Akash element. Yeah, but why does he say that when toxic strand combines with copper with Akash, it forms iron? I think we are talking about 26th scenario. Yeah, pure. So even though that time it is formed, the pure solidified form is going to be with the earth. That is definite. But again, I think as long as there is a toxic energy, there is a little bit of combination of iron also. Maybe in a different form. Let's see what he's saying. Yeah, you're right. You're not talking about solid iron here, I think. Let me check. Continue. Yeah. மானுட ஆன்மாக்களின் மூலம் இவ்வாற்றல் என்பது ஏற்கப்படும் தருணம் எச்செயலாற்றையிலும் என்றே அறிந்திருக்க. So even the human beings also getting the iron, the Atman during this time. Okay. தாமிரம் என்பது உடல் குருதியினை உருவாக்கிடும். That we talked already. Copper is going to make the blood. தாமிர இரும்பாற்றல் என்பது குருதியின் ஆற்றல்களை பெருக்கிடும். So the blood which has the iron energy, more energy. The blood's energy will be more. அதனுடைய பயணித்து சிரசனை அடையும் ஆகாய மூலக்கூறுகளே. So அதனுடைய பயணித்து சிரசனை அடையும், then that means he's talking about 26 ஆகாய மூலக்கூறுகளே குருதியின் வண்ணத்தினை நல்கிடும். So Akash is going to give the copper plus toxic plus Akash is going to give the color of the blood. Okay, let's see how we finish it, then you can imagine that. Color of the blood is being formed with a toxic combination, toxin combination plus Akash. Don't worry about that. It's science. Okay. So we are talking about energy, right? Energy, right? Yeah. So copper plus toxic plus Akash is going to give the blood color. Mm-hmm. So somebody is anemic, then this 26th now he'll be helpful. Okay, all right. So let's see. உடலிலே இரும்பின் ஆற்றல் குன்றி இருப்பின் 26ஆம் நாழிகளை வெற்றும் தாமரை இரும்பாற்றின் ஆகாய முழுக்களை உணர்ந்து ஏற்றிட்டால் குருதியின் ஆற்றல் பெருகிடும். So if suppose somebody has a low blood pressure, right? Why that's happening? Because of, for some reason, the blood is not moving faster, right? So
to get the energy. So if you go and use the 26 Nadi energy, that will be useful because the movement is faster. Movement, yeah. That's the energy. Moving energy. சூட்சம அறிவின் மூலம் சூரிய ஒளியாற்றின் தன்மைகளை பிரித்து ஆண்டு அறிந்து கொண்டால் நானும் சிந்திக்கும். So this is how we are going to deduction, right? Sukshma அறிவு. This kind of sukshma knowledge will be useful to get away from the diseases. தாவர இனங்களை ஊன்றியே கண்ணுற்றால் அதன் ஈர்ப்பு தன்மை வந்துடலாம். Even if you watch the plants very carefully during these different times, you'll understand. You'll understand much better the sukshma energy, sukshma knowledge. தாவரங்களை ஊன்றியே கண்ணுற்றால் அதன் ஆற்றல் ஈர்ப்புத்தன்மையை உணர்ந்திடலாம். சிவந்த வண்ணமுடைய மலர்கள் யாவும் தாமரை இரும்பாற்றலை ஏற்று செழுமையை உணர்ந்திடலாம். So those which are having the red flowers, right? Like hibiscus, red flowers. That is how they get. Because that's why for more iron energy, they always use the hibiscus as a thing. Even the Siddha medicine is based on these concepts only. So for those who have less iron energy, they will always prescribe the powders of this hibiscus, hibiscus. Anything which is red, they all ask them to take it. மலர காத்துள்ள மலர்களை ஆராய்ந்திட்டால் அதன் வீரிய மிக்க வளர்ச்சி என்பது எவ்விதம் நிகழ்கின்றது என்பதை உணர்ந்திடலாம். So those which are ready to flower, flowering time, you can easily see these flowers. That particular time will be absorbing more energy. விலங்கினங்களும் தத்தம் குருதினை துமிருத்தி நல்லாற்றை கண்ணத்தை. Even the animals at this time they come out and get the sunlight to purify the blood, get more energy. தாமரை இரும்பாற்றல் எனும் நஞ்சிழையின் மூலம் வெளிப்படும் ஆற்றல்களின் முதன்மையான முழுக்கள் என்பது ஆகாய முழுக்கள் எனினும் தொடர்கின்ற வெப்ப முழுக்களும் வாய முழுக்களும் உயர்சேரனை எளியாற்றுள்ளன. வெப்ப முழுக்களாய் வெளித்தோன்றும் தாமரை இரும்பாற்றல் என்பது. So he is talking about the iron energy in all these four. He says, look at this. தாமரை இரும்பாற்றல் என்பது நஞ்சிழையின் மூலம் வெளிப்படும் ஆற்றலின் முதன்மையான முழுக்கள் ஆய முழுக்களிலும் தொடர்கின்ற வெப்ப முழுக்களும் வாயு முழுக்களும் உயர்சேரணி என்றான். வெப்ப முழுக்களாய் வெளித்தோன்றும் தாமரை இரும்பாற்றல் என்பது மாண்டுபட்டின் தருணத்தில் ஒரு பொலிவினை நல்வினை உணர்ந்தரலாம். So when the heat combination, heat plus toxic plus I think we should forget about the for our purpose let us avoid the so-called the iron, solidified iron. He's talking about solidified iron only in the rest of the times. As long as toxic is there, there is an element of iron energy, not in the solidified form. So, in science, we always talk about whenever you say iron, we always think of solid iron, right? But here he is talking about in a different form, common akash form, akashic form, heat form, vaporized form, I think. Let's take it that way and then continue. So, important என்பது மானுடவுடன் அடையும் திறன் ஒரு பொலிவினை. So, when you are going to take copper plus toxic plus heat, 27. That 27. பொலிவினா அந்த brightness, பொலிவா இருக்கான்னு சொல்லுவாங்கல்ல. பொலிவுனா அந்த glow. You can say glow. The glow is coming to people. Combination of toxic, copper, and heat. The glow is coming. தாமரை ஒளியாற்றின் வெப்ப இழையும் காந்த இழையும் சுரபிலுக்கு நல்லாற்றலை நல்கிடும் எனினும் குருதியானது வீரியத்தன்மை கொண்டு இயங்குகிறது. So before you talked about copper plus heat plus magnetic that help formation of the blood, but then the virium, the intensity to go, right, move faster, is being given by irumbatrale only during this time, 27. ஆகாய முழுக்கள் என்பது இரும்பு ஆற்றலை குருதியிலே பெருக்கிடும் எனில் வெப்ப முழுக்கள் தூய்மை இருத்திடும். வாயு மூலக்கூறுகளோ
தூய்மையான குருதியினை உடல் முழுவதும் பரவிட துணை புரியும். Same thing with the in the case of the air, it is going to help to spread out everywhere. So heat is going to give you more energy to move, and what did you say about Akash? Akash was the one that gives the color. Color, movement. Color, movement plus pallor, and then spreading. Okay. வாயுவின் மூலக்கூறுகளோ தூய்மையான குருதினை உடல் முழுவதும் பரவிட துணை புரியும். So it is going to help spreading. மானுட மூளை பகுதியிலே அமைந்துள்ள தலைமைச் சுரபி என்பது இவ்வாற்றலை ஏற்றிட்ட வண்ணம் முதல் இரட்டிப்பு பணியாற்றிடும். So double the actions of the pituitary gland will start happening in the Atman. It will move faster, double their time. செவ்வாய் சுரபிக்கு தாமர ஆற்றலை பிரித்தளிக்கும். So it moves a little faster, double the times faster, and then it is going to give the copper to the Mars planet, right? So it goes to the Mars planet. சனிச்சுரபிக்கு இரும்பு ஆற்றலை தனித்தே பிரித்தல். For the Saturn is going to give you the iron energy. Okay, so that's what the changes are happening. This is 28. Yeah. முதல் 3 மூலக்கூறுகளும் தாமராற்றலை ஈர்த்து செவ்வாய் சுரபிக்கு அளித்திட இறுதியாய் வெளித்தோன்றும் நீர்நில மூலக்கூறுகள் யாவும் சனிச்சுரபிக்கு ஆற்றல். So the first 3 they're going to give it to Mars. That is Akash, heat in the air, and one of the combination of the water and the earth is going to go to Saturn. மூளையினும் முதல் வேதனோடாத உள்ளத்திவனமே தலைமைச் சுரபியும் மற்ற பிற சுரபியிலும் செயல்படும் எனினும் ஆற்றல்களை பிரித்த இடத்திலும் தலைமைச் சுரபியை முக்கிய செயலாற்றிடும். So pituitary is the only one which is playing very important role in dividing this energy to different glands, Mars gland and Saturn gland. தாமிர ஒளியாற்றின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நஞ்சிழை என்பது இரும்பு எனும் கனிம தாமொழியாற்றின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நஞ்சிழை எனும் இரும்பு. So நஞ்சிழை எனும் இரும்பு. So as long as there is toxic there is a iron effect. தாமிர ஒளியாற்றின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நஞ்சிழை எனும் இரும்பு எனும் கனிம வெளித்தோன்றும் இன்னும் ஐவகை மூலக்கூறுகளாய் உருமாற்றம் கொண்டே வெளித்தோன்றிடும். முதல் மூவகை மூலக்கூறுகளையும் ஆகாய வெப்பவாயு மூலக்கூறுகளை ஏற்று செவ்வாய் சுரபிக்கு அளித்திடும். தலைமைச்சர் என்பது நீர் என்னும் நில மூலக்கூறுகளை மாத்திரம் சனிச்சிறப்பு அளித்திடும். ரிப்பீட் சேம் திங். நீர்நில மூலக்கூறுகள் இரும்பு ஆற்றலை இரும்பு ஆற்றலை கொண்டு எவ்விதம் செயல்படும் என்பதை தொடர்கின்ற செயல்களெல்லாம் சரி. Again we are going to see the rest of the chapters how they function. தாமிர இரும்பாற்றலின் மூலம் வெளித்தோன்றும் வாயு மூலக்கூறு என்பது குருதியானது துரிதமாய் இயங்கிடவும் நஞ்சுகளை வெளியேற்றும் உதவியாகவும் சேர்ந்துவிடும். மானுட உடலின் இயக்கத்தினை ஆராய்ந்திட்டால் அற்புத அறிவானது புலப்படும். தாமர இரும்பாற்றலின் தன்மையானது குருதியிலே பரவிடும் தருணத்தில் அதன் மைய மூலக்கூறாக வெளிப்படும் வாயுவின் மூலக்கூறாகும் உடல் உறுப்புகளின் நுண்ணிய பகுதிகளையும் அடைந்து கழிவுகளை வெளியேற்றியே உதவிடும். Because it is moving faster and faster, the toxins of the blood will be removed by this air combination. குருதியினை தூய்மையுறுத்திடும் உறுப்பானது தருணத்திலே பூமி முழுமையாக இயங்குவதனையும் கழிவுகளை குருதி நின்று வாயுவின் துணை கொண்டே நீங்கள் உண்டால் உத்தமை என்று நினைக்கலாம். So those organs which are playing the part of purifying the blood will be functioning faster during this time. Is it the liver? Yes. Okay. Kidneys, liver, everything. Kidneys is more explored, liver, and the skin. Those organs moving faster. So if there is a dysfunction in those organs, this kind of exposure will be helpful. And those who are getting diseases in these organs may be because they are not getting enough energy also. We can deduce that. This is Sukshma reduction. ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் குருதியின் வண்ணத்தினை உருவாக்கும் மூலக்கூறுகளை அளித்திட வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் குருதியினை துரிதமாய் இயக்கிட வாயின் மூலக்கூறுகள் யாவும் கழிவுகளை நீக்கி குருதியை தூய்மைப்படுத்தும் என்பது. So he is giving the nutshell. Akash is going to give color, heat is going to give
Valor and the faster movement. And Vayu is going to remove the toxins and then moving, right? Spreads. இத்தருணத்தில் எவ்விதம் செயலாற்றல் வேண்டும் என்பதனை, so people don't understand how they should expose and get energy. உடலுக்கு ஆற்றல் உறுதியினை தூய்மையாக உருவாக்கினால் மாத்திரமே. So you have to keep the blood clean and move it faster also. உடலானதும் நீற்று வாழ்ந்திருக்கும். So if you do that, there won't be any disease. அறியத்தவிடமானவர்கள் ஆற்றின்ற செல்யாது. Those who are ignorant of this, புறச்செயலாய் உணவினை ஏற்று ஆற்றலை குதிலை. So what they do, they are taking the food outside and then they put the energy to the blood. அதன் மூலம் குருதியானது தன்னை தூய்மையற்ற இயலாத நிலையினை உருவாகிறது. So the blood itself cannot purify itself, but if you are taking the sunlight as energy, then it automatically gets purified. That's what he says. தாமர ஒளியாற்றல் மூலம் வெளிப்படும் இறுதி ஆற்றலை ஏற்று தலைமைச் செல்வி செயல்படும் தருணமே குருதியானது தூய்மைப்படுத்தப்படும். அத்தருணத்தில் குருதிக்கு மாற்றுப்பணிகள் அளிப்பது மூடச் செயலாகும். புவிச்சுழற்சியின் 26ஆம் நாழிகை துவங்கி 30ஆம் நாழிகையின் தருணம் வரை புற உணவுகளை ஏற்படும் மூடச் செயலாகும். So that means you should not eat from 26th to 30th நாழிகை. External food. This was deducting. So 26th náழிகை comes. Usually I'm saying 2 to 4, right? 26th náழிகை comes 13.1 to 13.24. And then 30th náழிகை comes 2:30 to 3. So that is 6 o'clock. When you put it 7, it will be 2 to 4 approximately. If it is 6, it will be 1 to 3. So that's the last time people take. One should not take the food itself that time. So make sure that understand that 26th to 30th náழிகை should not take food. Nothing in the chocolate போட்டிருக்காங்க in there. 26 to 30. Muruga said, Lord Muruga says it's a மூடச்செயல்னு சொல்லிடுறாரு. Stupidity to eat food. மேலும் உடற்படிகளையும் அது டிசீஸே வருங்கிறார். He is also telling that you will get disease if you take solid food that time. கலிமாணவர்களின் செயல் ஒப்பிட்டு நோக்கிற உண்மையாக உணரப்படும். தொடர்கின்ற அத்தியாயம் குழந்தைகள் தாமராட்சி தெளிவாக உணரலாம். So at the end of chapter 23? Yeah. It's perfect. So not eating. He doesn't say anything about drinking. Because then in the chart it says not to drink also. So he says the important sentence here. புவிச்சுழற்சியின் 26ஆம் நாழிகை துவங்கி 30ஆம் நாழிகையின் தருணம் வரை புற உணவுகளை ஏற்பது மூடச் செயலாகும். Outside food. I don't think புற உணவுகளை. I think you can take water, I think. Water should not be the problem. Only the solid food you should not take. Or any even juice, any drinks with food should not take. From 26 to 30. Just prime lunchtime, right? You will also, as soon as you come, eat 3 times, 3 o'clock, 3:30. So 26th náழிகை is you have to understand, and 30th náழிகை. Pinpoint it and then don't take any food. So it says eat between 10 to 10:30. During that time is the best time. That we read before. Yeah. Consumption of food between 9:30 to 11 is the best time. Yeah, depending on the sunrise, yes. Sunrise.
Okay, so any question on that? No. I'll continue. So I'll finish the satsang today with this. Let's do Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima. Mavayana Sisiyana Mava. Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.